Buongiorno amici di Vaielettrico, siamo presso il centro di ricerca e sviluppo di Ionity a Monaco di Baviera, questa volta in compagnia di Jakob Kamhuber, che è Head of Charging Tech, responsabile tecnico dell'area. Qua vengono effettuati tutti i test da Ionity di ciò che poi va effettivamente installato e noi ovviamente siamo qua per fargli qualche domanda tecnica per capire meglio come funziona il processo di ricarica. Thank you Jakob for inviting us here. Grazie di averci invitato. La prima domanda che vorrei fare è come viene garantito che presso le stazioni di ricarica, chiedo scusa, sia sempre disponibile tutta la potenza necessaria. So, how can you guarantee that in each station you have the necessary power at any time? How is that possible? In our charging station for the Ionity charging station, the Ionity design, we have a split setup. We have the charger and we have the rectification unit, which holds the power electronics and does the conversion from the AC power to the DC power. And we have, for each charger, we have such a system in place, which has the power electronics to do the conversion for 350 kilowatt and 500 amps maximum for DC current. The limiting factor always is the grid connection for the site, but we usually have very good grid connection that can offer power 1.2 megawatt to more, depending on the size of the location. And we make sure if there's a limitation on the grid connection, we have a centralized system that distributes the power. So in case that several cars are charging at high power, we're able to use this grid connection to the best capability. Okay. Sometimes people, when they plug in their cars, get unexpected power from the plant. I'm not talking about your plants in particular, but in general, I'm talking about fast charging. Can you explain how the handshaking process works between the car and the charging station? Sto dicendo che spesso è capitato e capiterà ancora che, visto che siamo agli albori della tecnologia, quindi le persone non sono abituate al processo di ricarica, soprattutto quello fast, quando si collega l'auto in carica, capita di ricevere una potenza inaspettata, cioè una potenza diversa rispetto a quelle che sono le aspettative. Ho chiesto di spiegarci qual è il processo quando colleghiamo la presa dopo che abbiamo fatto l'autenticazione sulla colonnina. Yes, when the customer plugs in the vehicle, first of all, the charging station and the car will need to detect that something has changed. So this is something that both sides will detect, and then the car and the charger will establish a connection between them, and they make sure that they're talking to each other and not talking to other parties. So they do a process which is called Slack to make sure that it is a connection only two of them are talking and communicating. This is the first step. Okay. In the second step, they agree on parameters of the charging session. They agree on how the payment is being done. They agree what kind of protocol they're using, the EV and the charger. And in this communication, the EV is always the requester and the charger responds to the request of the EV. If everything is settled, like, okay, this is the way the car and the charger are communicating, the protocol is selected, the payment options are asked by the vehicle and the charger provides the payment options. The EV selects the payment options, and then it goes to charge parameter discovery. In charge parameter discovery, the EV and the charger agree on charging power. So the car request. So this is the last step. This is the last step in. There are steps in between, but a big step in starting the actual process with adjusting voltage and current.
But this in communication, the charging communication will stay on for the entire charging session until we plug out. Okay. The car, once the car and charger need to communicate to establish safety, to be aligned on the values. So the communication is ongoing for the entire charging session. In charge parameter discovery, they're negotiating on the power level. So the car sends the request to the charger, and the charger sends its maximum values back to the car. So the car says, I want 400 volt and I want 500 amp of charging current, and then our chargers in the most cases can comply to that, because they can go up to 1000 volts and they can go up to 500 amps and provide 350 kilowatt. So depending on the car, some cars also request or share the maximum power, others only the current and the voltage. Okay. So they agree on the power, and depending on the capability of chargers, they will match it, or if it's only 50 kilowatt charger, then the charger will say, okay, I can only do 200 amps of current and 50 kilowatt of charging power. Okay. Quindi sostanzialmente la prima cosa che succede quando colleghiamo l'auto alla colonnina è che da entrambe le parti viene rilevata la necessità di una comunicazione che inizia e che poi permane per tutto il tempo in cui l'auto è collegata, ma all'inizio di questa comunicazione vengono scambiate informazioni riguardo il metodo di pagamento, riguardo tutte le condizioni di sicurezza e riguardo anche ciò che l'auto, perché è l'auto a richiedere un servizio alla colonnina, richiede in quel momento. Ovviamente se la potenza accettata dall'auto è inferiore a quella che può erogare la colonnina, avremo una ricarica al massimo potenziale delle condizioni di quel momento. Viceversa, ovviamente, la potenza di ricarica verrà limitata, ma di fatto tutte le volte in cui riceviamo una potenza inaspettatamente bassa è generalmente perché l'auto è l'auto che in quel momento sta richiedendo una ricarica a potenza più ridotta. Ovviamente questo può dipendere dalle caratteristiche della batteria dell'auto, semplicemente dalla temperatura ambientale e di conseguenza della batteria e da quello che in generale il BMS dell'auto va a definire in un determinato momento. Faccio una domanda in più, so one more question about charging. What about temperature? For example, in this moment we have minus 2 degrees here. Some people have had issues regarding temperature, so that they get unexpectedly low power from the charging point because the battery cannot accept a lot of power. Have you had any issues with your charging stations, maybe in northern countries where the temperature are very, very low? So our charging stations are designed to cope in hot weather and cold weather. So in our specifications we are fine with minus 30 kilowatt. So the chargers are designed to do that. They have technical implementation to keep them functional. From the operational point of view, we don't have issues in cold temperatures as the chargers are performing. Okay. Do you have a range of temperature that you can Yes, tell we me? have a range of temperature. I think it goes so it's minus 30 until 50 degrees. Ok, quindi il range di temperatura delle loro stazioni di ricarica, perché di questo stiamo parlando, di temperature, visti i recenti problemi che qualcuno può aver avuto a ricaricare da proprio auto con bassissime temperature, vanno da più 50 gradi, quindi molto molto caldo, fino a meno 30 gradi. Quindi un range di temperature che assolutamente copre le necessità del nostro paese, forse davvero molto molto a nord, in qualche caso ci possono o ci potrebbero essere potenzialmente dei problemi che però sono molto molto relegati a zone particolarmente ostili all'uomo. So maybe is there any new technology that you're dealing with at the moment and obviously that you can tell us about? C'è qualche nuova tecnologia all'orizzonte della quale ci puoi parlare? Yes, so we are also participating in funded project. One of them is robot charging, where an automated system will connect the charger to the vehicle. This is one project.
Another research project we are involved in is the automated reservation and queuing functionality. When we see in peak times locations are fully utilized and there might be a queue established, we want to avoid that. We don't want customers to wait. We want to have charges available for customers, and we are now checking with different partners in the industry how we can come up with a framework to manage that. Ok, quindi due tecnologie all'orizzonte particolarmente interessanti. La prima, sistema automatizzato, robotizzato di ricarica attraverso la possibilità di diciamo, eliminare qualsiasi intervento manuale da parte dell'utente, compreso l'inserimento del cavo. Ne vedremo delle belle, qualcosina abbiamo visto, purtroppo non posso mostrarvi nulla, ma ci sono delle cose molto interessanti all'orizzonte. Dall'altra parte, visto che i tempi di ricarica, ma in generale il tempo passato presso la stazione di ricarica è importante per l'esperienza di utilizzo, stanno ragionando nel caso in cui ci siano momenti di picco, di altissimo utilizzo delle stazioni di ricarica, per evitare di avere persone che fanno la coda, a ciò che si può mettere in atto in termini di prenotazione o di gestione smart della prenotazione della ricarica. Bene, diciamo che per oggi qua è tutto. Io sono molto felice di aver parlato con Jacob. Thank you for our interview, and I hope to be here again in the next future for any news that you can talk about. Thank you. Thank you. Grazie amici, ciao, a presto.